Promise News. Omemu sema sakandi adia bano sia boy mamu nyina chene mamu akwa ba haye Promise 102.7 FM. Die bedi mu akotene bi enixen nkadwumadia bi e ba sosoronko a ebeboa pa bibrem enkabumu titru emaburu no na won matwam pani bi akasa tudwase hanepa Asantin kramo sompan ni wasantin mantemu dia tudwase wo ba betai emabunachi na wonum asua ensanu djuma sanso na obenfu je mesa wonyare ba bi kroka ne mampani ni nua Samuel Atamels na dia asebia tudwase kokwa yudohu mani nua ne kra enkodadi mefuhia mu dia woni Ghana eba be die di sika ato account mu no wo mo atu eda no edi ahye Asiedua ama na aboaboa no dia ma ye ne na ye kwaso aka wo se ha eye Promise 102.7 FM ye fasida emanweko Bosheba electricals and kania papa fie wase bra na beje odie esanse ne enkania eno ene ma baabia ehyen ema baabia nso eye fe na uwremu ewo Bosheba electricals a ubenya chandelier ene corner light ahodo gate light ceiling light ene standing fan orient na ye remote standing fan bi ewo hono a ye sanso ewo USB ewo mu betimi e dia charge adie bi a wo pe na aboyie e de amao screw holders ene de kekaka o ceiling fan ni na no ebi ewo Bosheba electricals CCTV cables and the cameras no bar was sa ebeka doso po se wo pe indoor outdoor and answer 360 no bar Bosheba electricals beboa na wall light and garden light besa lamp ahodo ni nyina no ebi egu honom na ne cables no Energy Commission of Ghana waje atomu a eno ene delay wires ewo fie monte so ena fe baabia eboa ema anyinam kanea bo ene aye denden disasase bo ne so banche no ano etimi abrase na fe eja hyehye so yetu ase ewo omayi mukumase edum prisons runabout ena so yekese no wo afe kejetia edwane hwe ne mu so ewo pizza tebi wo honom ena pizza to hwan so antiata akofo dan na mu wone a epe Bosheba ne mapapa ne bi etu aton enfre 03220 30838 and 0536 095966 Bosheba electricals enkania papa fie medi de Krobea asante meni aba mame Frimpomah crunchy FK for short KaseƐ nam Promise Radio 102.7 Facebook and YouTube nyina no wo kwa ubenya bi ahwe Ebra ne bra no wo hyehye dwumadie soronko na ebibrema mama nyina tituru mabuna tie bi eyade bia na hia papa che se animdifo ne anintine ene ya na ekasa ewase ye no the convention na ye frɛ nkurabata bi New African Foundation wo mo ene ya na hyehye dwumadie no na empanifo aduo bi ate se Professor PLO Lumumba sanso na Peter Obi Julius Malema mo ene ya na ekasa na sebe emabunu yetie bia ne ehunu kwampa eja yesoso ebibreme bebo ebra ene ade afa na sadi wo mo hyehye no enya amaso wo matwam eno na aka bi amakane amasaku batan panipa ba Akua no otu wo no mfo Professor Bafo Agyemadu ade atudwasa ewurade dankopon agya wakua dwumadie die ya papa se wo no matwam enhye bei ena ankoyi ede na beti bayra homa mu a empanifo nyina siesie wo ho senka nyankropon adom afi mabunu benya sabe afutupa bi ede afiri sadwumadie we mu na abase yetwam no kurenie ankoyi kura. This is one of those episodes in our national life where right-thinking people begin to wonder what is really going on. You see, events of this nature, before they schedule it and after they schedule it, and I don't know whether it's the Jubilee House or so forth, and I'm sure there was enough time for national security to do due diligence on the event, the sponsors, and the potential speakers. Every nation has that obligation. So if they did it, it's nothing new. In fact, I'll be surprised if they didn't do it. Then somebody simply slept on his job. So before you grant this, before you authorize the use of such a huge public space, you must have done your due diligence to determine the nature and whether there is inherent threat to state security or whatever. Now that they waited till the very, very last minute, when people have already gathered, speakers have already landed in the country on their way to the Independence Square, then all of a sudden, armed police and soldiers, I understand, cordons the place and say that the place is cancelled. That was a brute use of state power. It shouldn't have happened at all, because if they'd done their due diligence, they would have known what to do prior to the actual event occurring. Also, if you look at the impressive array of speakers, these are the new voices of Africa, and they are talking about Pan-Africanism, a concept that was popularized by our own first president.
HSA Professor Pielo Lumumba Mochicha politics ya dia ba bedura wie beduru yese krata ba dwumadi no anya maso ha dwepa ani amuti yi eye kane futufo pani ma amanse kubata Professor Bafo Ajimadua ye to KaseƐ no esom Otufo se tutu baby otoso mienu asante mawura na wapao asante enkramo sompahene ewo asante mantamu Alhaji Musa Zakaria na paninu bra wonum amamre ene amane edinasi akonwa so se sompahene edima asante enkramo ewo asante mantamu no ena wo hye bosa na kuma so de nyina ne se Ghana babunu bia ebetimi enya adwuma ayona ne nsa akwana no ne senti wani a ewo opepa se opeso osua ensa ne dwuma no wo ba betai machi apɛ adwuma bi ede wo matum na wowie adwuma na wasan apɛ baabi abo wonsesen ede aboa wo mum asante nkramo sompahene ene oyerepa KaseƐ etwetwe nkomo no ene okasi sudua se eniema boni ahodo a ekoso ewo maimu emabunu bokoro no ebi eye awuru kasam ne ade no eyenyuma eni hentiati sempanifo bokwan no to honom ede ma wo mu a ebeboa ama woni kura wonum enubone ya watomu entintan a wodi bone ne koro no bono asie atimi atu de ba ko mo se youth ebi school sam enkoyi and at the same time ebi so do mo awura enuboni ebi so do mo awura arita with my bet ni na no so maka to was yeah factor so why na be se so kusu e do hono se the three sound se debe na se so ko na se bet is have na one na e kusu Emianim nikuni abrabo enyum mrikatu ya botre na nya botre so a edeminim ni se yankopon so wanfa mfiri so wanfa ma wa oye pen na ene ewiase ko yen na ye prepare ye ho kise ye pen ni man ko to da kura wunya kura no wasa bisa ho se ne man na de no de be sa de ye de ko timi de mutu mo ya ye mre onya botre bo pa eche yankopon a etwen yankopon ni ade bia e wo bia yankopon na ono aso se papa mu boni mu ono na ye mfa se dama so unya abotra na otwenya ngoponi ma bia be koso trote dia ba eni awuti yeyi eye asante nkramo sompahene ewo asante mantamu Alhaji Musa Zakaria na wati akonya so sama mpani wo Ghana ha obi fuje mese bibi free esro ebete bayra homa mu papai unse yare kakra mu a na wode to ananom ewo Asiedua na bra wode course ha no Ghana ade hye bi ebise nsem bia se ede poti eni kumu wura yi mampani a wati akonya so ebinim si no autopsy report ye mfamra na ye hwede ekro ene ono ankasa kra ne twetwero mu twokoko yudo hodi enim se obefuje mesitiemu a na so otu anu atiem one na namo so hunu na koko yudo ho bremu ho bo so de abahwim mo fa report no bra ne hunu de twem mampani na da kwaku fa do de waba boa ye ne hunu report ne ade na nsan ye nurachi ya enkomodie bi akoso ma kire se wona nanom wa kumfi bi akokohia am fa adwena ho so akwa kopiem se koko adwena ho de atudwa kire se oguso a wo pe report no wa na no na anu yi ya Samuel Thomas ninu pa ene obefu James sa onya ne ba bi kro e kire se hwe muma opanini nkodadin muma opanini nkodadin na mukura no amubi so autopsy report no munya busuafo se bi gusa bi anya do adwuma na mo no panini ye onya ko omra ye busuafo no omo no kura no omo report no abusuafo nso de omo wa na nka kire din die benti ene obi ade bi atwetwero mutwo ade ase chenchena chia edi ba beto omanfo anim sa be dwasere de enye yi. What is the obsession about this autopsy report? If Kukuayidoho would be minded, he used to work for President John Evans Atamil. Do you think the president was buried as in three bags, just like a chicken? Go to AMA. They have a copy of the autopsy report. They gave us a burial certificate. Go to 37 military hospital. There's a copy of the autopsy report over there. Those who perform the autopsies are still alive. I am not the one to give them a copy of it. Now, by the way, who are these imposter family members? How are they related to us? How can they be a family member of Professor John Evans Atamil? And I, the one who came from the same mother and the same father from, I'm not their relative. How come that whenever it gets to elections time involving President Mahama, then all these autopsy reports and everything come up? Look, NPP and Kukuayidoho, if you don't have anything to campaign on, please leave the peaceful Professor John Evans Atamil to rest in peace.
bee now, when you see a beehive, it's peaceful. But when you keep on touching it with a stick, the bees will have to come out. And you, shamefully, you will see the bee if you want to. And just say, we are pretty similar timers. And Moteno and Cano, only commander at Nagua for Brimbrashe, Bidjani, Nunia, and Wabinfu James, Okonecreji. Promise Radio 102.7 and Ugusua Wutie Toa KaseÄ and so International Monetary Fund IMF Ayesika Krobea Bataya Ewiasia Mansanyina etutukwa chire no se edru bra wom ho achire wom a na empanifo e dia tu dwa se enche bia no na IMF fo ene Ghana Yesika Krobea ene empanifo ba behia aba beye enhyemudi a eno na wom di sika be $600 million eba beto na ye foto ni mu na dwumadie no nanka ewose womo edi no be se January bosome no ne da etoso edu baako ewo afempemienu ene adronu nan nanso mpanifo hyehye mu no womo tu edi ahye January bosome no ne da etoso edu nkro ewo afempemienu ene adronu nan na sa dwumadie empomponso ene ena wonom atu edi ahye da no finance minister ye foto sanfo ni munyamfo Ken Oforiata ejebre ekirechire mu of the IMF board would occur on January 19th, and once that occurs, as you know, the review went very well. We then expect a disbursement of $600 million. But it also then triggers the World Bank meetings, which then would lead to a potential release of $300 million for the DPO and another $250 million to support the debt exchange program through Financial Stability Fund, which would then ensure that credit to the private sector, the banks are stronger, and that the economy will remain. Yes, inflation mentioned, and you know the issue of currency depreciation of grave concern. So happened in 2022 when inflation was about 54.2%. Currency came down by 50% appreciation. The rate of growth had to be contended with. And you've seen the government's decision announcing inflation of 23.2%. You've seen inflation go down by almost 31%. Instead, and the currency was also here quite stable between February and December, somewhere between 7 and 9% depreciation. And growth was strong, showing the resilience of the economy despite the domestic debt exchange. Eni awuti ye aye Ghana ban so afo hwe sika sam to yaso ni monyafo Ken Oforiata. Yangopo adwade to so aduonu anso busumi mu MPP amayiku be ko primaries. Akwa yi woni obegina premier be dwam nkonwa ewuko no din mu na enimsa ayere pa so se di no santimante mu wo mawie wo mo nu vetting committee no transfer no wo mawie bibia ma chama wontumi no wo mate to mo nsa firi ho kama pa na binom ene kofo abo ma ba so se kwan kro mo fa so mo ye vetting no na efe pa ba bi ti sa dansia so kwa mra bedwani honorable KT Amount oti so mra bedwani wadi a wo so besan di biem so besan ko biem na se kura de nipa ba miensa ena yi wontie so oni pani no ebesi aka o nyina converting ye ne obi anim se ya san obi aho obi ayekro busumi ye wo me ne de to so mienu eno honorable KT Amount no twere petition e de bra sentiment mu vetting committee ni se ontini e ma bi ase na nipa miensa no a o mene ni isi aka ni na ye nwo mu fra guru ni me disqualify o mo ze de ndira wo se an Article 12 clause 4 ho baby eba clause 7 ho no se nipa miensa yi enhye bi ho no mo ntumi nhia sa hyehye no nti wo mo dipfo afesu kra no wo mo moa za ba to pesua so se adanse asokwa ho no ma enema ba ko mienu miensa bi o mo nye emfa moa MPP amayiku no nti titiriu ba ko pa wo no kra de wo gina brane ye opani bemfo no kra de ye mpanyi no mfa nto ba bia na nkofo papa ye so yem hyehye ena chese ba sa santimante mu vetting committee no apahin ni nsem no ato agu ba bi kura se ade na yakansie obi atumi si aka no bi papa ya antrefo ansene trim ye kasa wa tabri petition kakraka bi e de akwa national vetting committee no ankasa se wo hwe ani mu nipa miensa ne setede wada so gina na aso se and disqualify wo muntie betie de no susu akire national vetting committee no de beba se nipa miensa no beji atumu se be panyi wo mafiri wo azanse asokwa abato pesu aso agronim so mu mfirim ana se eno susu obebo atu agu no no buke tiamon ne nsem no nto onde wazaka no aka no ko kanzo obeyo no asan asero baka jo tika krakasi kube
Mentoaso. Twaso. On the ja misuro ma no. Twaso. Ameyome. Abusia for ye to akase ho so. Is it do check any dey japo. Ya grobe yo. Franka no don president super pa na sumo parliament. O say asem na ubisa me no meyi anu anka meyi anu. Hello. Hey, I don't know the phone atana so abusia for ye to asom. Illegal miners woni a otu for magudi a emfamra kwan so sesensuansu a akwaye enafe ensase yetwa so kan gadam sei na ukopie mu ewo bibia ni anweaso bekwa akropom mu ewo atoye mantamu a ene nyasam keto a wo ma sese koko nsase ewo honom nyina na ensase a gadam sei fo ateasim ewo bibia ni anweaso bekwa akropom ni mu no ene nambe se eka no aduanan na empanifo abu enkompo kwhwe wo ma chekika kanema nyina abomu a wo kire se sa ensase ye koko nsase ya won maduadua koko wo so nkaja ye nananom edua gya honom ye bedi so aba no de abra Facebook wo no moi Promise 102.7 wo ba se de wo masia kasase no mu no enya asem keto anahwa asase nani ne niam a wo ma ye hipuagu wo no ma asa preprensa ye enya asem keto na empanifo se sa 40 acres of land no a wo mo edia ye gadam se e wo patam wo no wo keka bomu a enka agoprama football fields ahodro no ebetimi asi baako aduasa tete na so wo ma sei ni nyina e wo patam ho na ene ensuansua na afe akwaye wo ho no de yenka ni nyina wo mate asim atete apansama na proprom awie samwako ene adu na ye ne wo manfo bi ye wo ahweaso patam no etwetwe nkomo a wo mo kire se gadam se no sike wo mo no nyasam ketoa enti wo mo kra de wo ma ye krado se kokko e wo patam nyina se gadam se fo ba no ye wadwe se wo ba beton sase na wo beje mu e de amomanfo na ye ne Theophilus Kofi ya wo no so etempatam wo no etwetwe nkomo a wo kire se o na men sase no me wo hakurampo a gadam se fo ba meton ama wo mu sase free enfie petepepe ya me ye kokko e wo mayi mu menya sika entofoto bia mu na so meton men sase kakra bi edema gadam se fo no behwe sika na abu me so no awo kan obi kura yisa bobo ya aso se ibije ni panonsa e de twi yansa so de no clinic ni ya sra ban fie bagala abanja ko man nyina mo so muni gadam se kura ya yankasa na e ku ya tene so eni awuti ye Theophilus Kofi wono so ewo mpatamu ho na enu achi ene Christopher Jedu ya wono so ewo mpatamu wono bi etwetwe enkomo a wo kire se obi a wonim yo obeye na adwen se wo ba mpatamu no aba be pam gadamsefo no wone no ebedi ne nyonyonyo no nyezo mu de mo pe na abetu se me ko tuna me ko dabi wono no wasase ni wono ka ho asem me pese me be adwuma ho obema me kwan wakoto ne ka o de bo ne bra ne ho to no wono na ma ne ho kwan se o me ya adwuma no wei Christopher Jedu en wo kire se wo bia wo betu gadam se wo bibia ni anweaso bekwai empatam ho no no tumi krata kuta no ensase no wonko wia wei petemu ade na wo mu yo enti obi antimi mepam obi emfa free ensase ne so na ne krakra mu na ye ne owura someone so etwetwe enkomo a wo kire se sedie wo mafosi pam antigalamsefo free ensase ne so magalamsefo a wo mo sensase no eba empatam ho no ano ayede papa na pani wo yekuani ewo aboabo empatam wo no mo a wo sere se enkampani fo mramu na wei no se de omanfo nani abre a wo motonton sase no basa no wotimi wo se amanyoni kese bi ensa ehase. As a good citizen, I'm just calling upon the government to come and help us, because I hope the pictures and the videos there, the machines which are packed there, and you saw how the guys were even trying to attack me at the site. You all know, because somebody have sent them. They even told me for this one it will not go anywhere because they know where they are coming from. And I'm just a poor guy. Even I don't have money for my schooling, neither can I fight those people. They are mentioning names. So I'm urging the government to come in to fight for us. Pania wote ni nkan Samuel ya wono so ewo aboabo empatamu ho. Awusanfo ya sori akwa ne sa. Aha ya Promise 102.7 FM. Yemfa da ma boshe electric asibiem kire sa no pay wabie da mu den kania ne de bia idi adanse party trampa oba ha obeti ase so obeto ade papa bi upe cables anase ade bia fa no home appliances no ya ka kire se boshe ba electricals nti tobo ase ne bra ebeje ne mapa fa kokodu dwuma na unse mokra no amutunu mako na se dudu mu aton no ye wo ehihye papa bi pa de mamu a wankasa timi se you eda form na ebebua wankasa nsoso beton
enya mfaso pudio eno akire no ye boys and girls ne soso wo ha ye be kwa kwahye nkania na wato no soso e dia ma wo an chese ne nkania na aba no ha etu ebo ase nya hyehye nti experts no wo mo e wo ha no mo papa 03220 30838 05360966 wuduru kajetia Dubai ya PZ no hono a nti ani Dubai no ene di hwani mu ena wuko inside ankasa so a anti attack for dining na Bosheba Plaza hadie repade mu nsabe kan na chese oni yadi kasubo mti fresisi a na ye ne o enhwe emu ma isi na boaboa no kama de emae wonu anope woni DJ DJ Rich and so boy na chidom kama esam for the Korea Krobea santini menu aba Mami Frimpomah crunchy FK for short. Yadamu nyina se amamumo anytie.